Hello, my dear students. As all of you know, I have come with the second part of the lesson, the elevator, from Icse textbook Treasure Chest. സോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് മാർട്ടിൻ ഫാറ്റ് ലേഡീനെ ലിഫ്റ്റിൽ വെച്ച് കണ്ട് പേടിച്ച് അച്ഛനോട് വന്ന ആ ലേഡിയെ പറ്റി പറയുകയും അച്ഛൻ ഒരു വയസ്സായ സ്ത്രീയെ കണ്ടിട്ടും നീ പേടിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാർട്ടിനെ ചീത്ത പറയുകയും കൂടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് മാർട്ടിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് സങ്കടം വരും. കാരണം അച്ഛൻ്റെ ഒരു തലോടലും അച്ഛൻ്റെ ഒരു കൺസോലേഷനും വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചീത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ്. പക്ഷേ അച്ഛൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഞാൻ കരയില്ല, കരഞ്ഞാൽ എന്നെ അച്ഛൻ വീണ്ടും ചീത്ത പറയും എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പരമാവധി പിടിച്ചു നിന്നിട്ട് മാർട്ടിൻ റൂമിൽ പോയിട്ട് ബേസ്റ്റ് ഔട്ട് ആവും. സോ let us continue with the second and the last part. Martin didn't want to cry in front of his father, so he waited until he got to his room. His father probably knew he was crying anyway. He slept very little. സോ ഇവിടെ ശരിക്കും മാർട്ടിനോടൊരു സങ്കടം അല്ലെങ്കിൽ സഹാനുഭൂതി തോന്നുന്ന ഒരു സീനാണിത്. മാർട്ടിൻ കരച്ചിൽ പിടിച്ചു നിർത്തി റൂമിൽ പോയി നന്നായി വാവിട്ട് കരയും. അച്ഛനറിയാം മോൻ കരയുമായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. എന്നിട്ടും അച്ഛൻ അവിടെ പോയിട്ട് മോനെ സമാധാനിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമൊന്നും നടത്തുന്നില്ല. അന്ന് രാത്രിയിൽ മാർട്ടിൻ വളരെ സങ്കടത്തോടു കൂടി കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം ഉറങ്ങാനൊന്നും കുട്ടിക്ക് പറ്റിയില്ല. In the morning when the elevator door opened, the fat lady was waiting for him. Martin stood there unable to move, then backed away. As she saw him, her expression changed. She smiled as the door slammed. പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകാൻ ലിഫ്റ്റിന് മുമ്പിൽ പോയി നിന്നപ്പോൾ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ഡോർ ഓപ്പൺ ആയപ്പോൾ ദേ നിൽക്കുന്നു സെയിം ഫാറ്റ് ലേഡി, മേ ബി വിത്ത് ദ സെയിം കോട്ട്. ആൻഡ് മാർട്ടിന് അനങ്ങാൻ പറ്റാണ്ട് അവിടെ തന്നെ നിന്നു. എന്നിട്ട് സകല ധൈര്യവും സംഭരിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നാക്കം ഓടി. ആൻഡ് ഹീ യൂസ് ദ സ്റ്റെയർ കീസ്. മാർട്ടിനെ കണ്ടതും ആ ഫാറ്റ് ലേഡിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻസിൽ മാറ്റം വന്നു. അവരുടെ മുഖത്തൊരു ചിരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സ്നേഹത്തോടു കൂടിയുള്ള ചിരിയല്ല, പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു ചിരി വന്നു. ആൻഡ് അപ്പോഴത്തേനും ആ ഡോറ് അടഞ്ഞു. മാർട്ടിൻ റാൻ ഡൗൺ ദ സ്റ്റെയർസ്. ദ സ്റ്റെയർസ് വെയർ ഡാർക്ക് ആൻഡ് ഹീ ഫെൽ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വരുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അച്ഛനെയും മാർട്ടിനെയും കൂടിയാണ്. അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കാലിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് തിരിച്ച് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോട്ട് വരികയാണ്. അപ്പം മാർട്ടിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി കാരണം അച്ഛൻ വീണ്ടും വല്ലാതെ ആംഗ്രി ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഹി വാസ് ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ബിക്കോസ് മാർട്ടിൻ വാസ് അഗെയിൻ ബീയിങ് എ കോവേർഡ് ആൻഡ് ഫൂൾ. Martin had broken his leg and he needed to walk on crutches. He could not use the stairs now. Was that why the fat lady had smiled? Did she know what would happen? So Martin had broken his leg. He had to take the help of the crutches to walk. And now because of this reason, he would not be able to use the stairs for quite some days now, and he will have to depend on the elevator. Maybe the fat lady smiled because she already knew this. ഇത് തന്നെയാണ് നടക്കാൻ പോണെന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ആ ലേഡിക്ക് അറിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണോ ആ ലേഡി ചിരിച്ചതെന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ മാർട്ടിൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നറേറ്റർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത്. At least his father was with him in the elevator on the way back from the hospital. There was no room for the fat lady to get in, and if she did, his father would see her and maybe he would understand. So ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴും മാർട്ടിൻ്റെ സമാധാനം എന്തായിരുന്നു? എന്തൊക്കെയായാലും ഈ ഒരു സമയത്ത് ആ സ്ത്രീ എൻ്റെ ഈ ലിഫ്റ്റിൽ കയറിയാൽ എനിക്കത് അച്ഛനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അച്ഛന് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് പേടിക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയും കുറച്ച് നാളത്തേന് റെസ്റ്റ് വേണം എന്നാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് വീടിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങണ്ട, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എലിവേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല എന്നുള്ളൊരു സമാധാനത്തിലാണ് മാർട്ടിൻ നിൽക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് ഒരു സമാധാനത്തിലാണ്, ഈ രണ്ട് തോട്ട്സ് ആണ് ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ കൊടുക്കുന്നത് മാർട്ടിന്. എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഇഫ് ദ ലേഡി ഗെറ്റ്സ് ഇൻ, ഐ ക്യാൻ ഷോ ദ ലേഡി ടു മൈ ഫാദർ ആൻഡ് ഹി വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൈ ഐ എം സോ സ്കെയർഡ് ഓഫ് ഹർ. Second is that doctors have advised me to take rest so I can be at home and I don't have to come out and use the elevator, at least for some days. So these two things are there in his mind, which is actually giving him some sort of comfort. But what happens? Oh, I almost forgot. His
father reached out and pressed number 9. "What are you doing?" asked Martin, trying not to sound afraid. "I promised to visit Mrs. Ullman," said his father, looking at his watch as he stepped out of the elevator. "Let me go with you. I want to visit her too," Martin pleaded, struggling to move on his crutches. But the door was already closing. "Afraid to be in the elevator alone?" said his father. "Grow up, Martin." The door slammed shut. Martin hobbled to the buttons and pressed 9, but it didn't do any good. The elevator stopped at 10, where the fat lady was waiting for him. She moved in quickly, and he was too slow to get past her in time to get out. The door closed, and the elevator began to move. "Hello, Martin," she said, and laughed and pushed the stop button. Now, this is the most scariest part, I would say. അച്ഛൻ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി പോന്നു, മിസ്സിസ് അൽമനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ഞാനും വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി ധൃതി വെച്ച് മൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഹി വാസ് ഓൺ ഹിസ് ക്രച്ചസ്. അച്ഛൻ ഇറങ്ങിയതും നീ പേടിച്ചിട്ട് തന്നെ പോകാനുള്ള പേടി കാരണമല്ലേ എൻ്റെ കൂടെ വരാമെന്ന് പറയുന്നത് ചോദിക്കുന്നതും ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് വലിയ ആൾക്കാരെ പോലെ പെരുമാറാൻ നോക്ക് എന്ന് പറയുന്നതും ആ ഡോർ അടയുന്നതും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ്. പാവം മാർട്ടിൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു നോക്കും, വീണ്ടും ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡോർ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ആ 9th ഫ്ലോറിൽ അച്ഛൻ ഇറങ്ങിയ ഫ്ലോറിൽ തന്നെ ഇറങ്ങാൻ. പക്ഷെ അതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല. എലിവേറ്റർ പോയി നിൽക്കുന്ന ഏത് ഫ്ലോറിലാണ്? 10th ഫ്ലോറിൽ. ആൻഡ് ഹു വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ദെയർ? ദ സെയിം ഫാറ്റ് ലേഡി. ഡോർ തുറന്നതും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ലേഡി ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി. മാർട്ടിൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാനുള്ള സമയമോ സാഹചര്യമോ കിട്ടിയില്ല. ഒന്നാമത് ആ കുട്ടി ക്രച്ചസിലായിരുന്നു, രണ്ടാമത് ഈ ലേഡി പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറുകയും ചെയ്തു. എൻ്റെ പിന്നാലെ തന്നെ ഡോറും ക്ലോസ് ആയി. ആൻഡ് വാട്ട് ഡസ് ദിസ് ലേഡി സേ? "ഹലോ മാർട്ടിൻ." മാർട്ടിൻ്റെ പേര് എടുത്ത് വിളിക്കുന്നു ഈ ലേഡി. ആൻഡ് ദെൻ ഷീ ഹാസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സിനിസ്റ്റർ സ്മൈൽ ഓൺ ഹർ ഫേസ് ആൻഡ് ഷീ pressed the button. Which button? The stop button. Here the story ends, and it is a cliffhanger. You can create your own climax to this particular story. Okay, so it can be anything, but it should go with the story. So cliffhanger എന്ന് പറയും ഈ ഒരു രീതിയിൽ സ്റ്റോറീനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന്. I hope the lesson is clear to you. Now I'll discuss a couple of questions with you so that you will get an idea of how to write the exam properly in order to score the maximum marks. Okay? അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്ട്രാക്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. Martin's father worked at home. He wanted to know why Martin was out of breath. "Why didn't you take the elevator?" he asked, frowning at Martin. So ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം റീകോൾ ആൻഡ് അനാലിസിസ്, റീകോൾ ആൻഡ് അനാലിസിസിൻ്റെ ബേസിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ. ഹൗ ഓൾഡ് വാസ് മാർട്ടിൻ? സോ മാർട്ടിൻ വാസ് എ 12-year-old boy. On which floor did he live? He lived on the 17th floor. What word would you use to describe Martin? This depends upon you. You can call him a scared boy, you can call him a coward, or a claustrophobic, or an unhappy boy. Okay, any one word you can use. So ഇവിടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ 3 പാർട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പം ഈ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓരോ പാരഗ്രാഫായിട്ട് എഴുതണം. അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് പാരഗ്രാഫായിട്ട് എഴുതണം. ഈ എ ഇൻ ദ മാർജിനിൽ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ആ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസറും 3 സെപ്പറേറ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ എഴുതണം. ഒറ്റ പാരഗ്രാഫിൽ 3ൻ്റെ ആൻസറും എഴുതരുത്, റൈറ്റ്? ഇത് ഞാൻ പ്രോസിൻ്റെ മാത്രമല്ല, പോയട്രി ആയാലും ഡ്രാമ ആയാലും ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്നോ അതിനകത്ത് എത്ര പാർട്ടുണ്ടോ അത്രയും പാരഗ്രാഫ്സ് നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സിൽ ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെക്കൻഡ് ഈസ് വൈ വാസ് മാർട്ടിൻ സ്കെയർഡ് ഓഫ് യൂസിങ് ദ എലിവേറ്റർ? സോ എലിവേറ്ററിന് ഒരു പേടി തോന്നാൻ പല കാരണങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് സിൻസ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ക്യാരി 3 marks, യു ക്യാൻ റൈറ്റ് 3 or 4 points. സോ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് കുഡ് ക്യാരി ഓൺലി 3 people and he was scared of confined spaces. Then second thing, there was poor lighting. Then the elevator's walls were dirty. Then the door never stayed open for a long time and slammed shut with a loud clanging noise. He was scared that it would stop suddenly and he would be trapped. He was scared that it would
fall down all of a sudden? So ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഏതെങ്കിലും 3-4 reasons നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. Right. Now C. In the margin the question is Martin disliked using the staircase. Why? Again 3 മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ആ പോയിന്റ്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത് 3-4 ഉള്ളൂ. അത് നമുക്ക് അവിടെ എഴുതണം. സോ വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ്? There were no windows, the light did not work, the footstep echoed on the cement as though someone was following him. 3 strong reasons, okay, for the reasons for not using the staircase by Martin. Next question. Martin met a strange person in the elevator one day. What did she do that scared him? What happened to Martin when he ran away after seeing her? So ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സംശയം വരാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 2-3 പ്രാവശ്യം മാർട്ടിൻ ഈ ലേഡീനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എവിടത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് എഴുതേണ്ടതെന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും. അപ്പം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ശരിക്കും വായിക്കും. ഫസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മാർട്ടിൻ മെറ്റ് എ സ്ട്രേഞ്ച് പേഴ്സൺ ഇൻ ദ എലിവേറ്റർ വൺ ഡേ. ഓക്കെ, വാട്ട് ഡിഡ് ഷീ ഡു ദാറ്റ് സ്കെയർഡ് മാർട്ടിൻ? She actually kept staring at him, right? And she was breathing also in a very weird manner. So staring at a person definitely makes that person very timid. Okay, so that is the answer. Then what happened to Martin when he ran away after seeing her? See, ഓടിപ്പോകുന്ന സന്ദർഭം ഒരൊറ്റ എണ്ണമേ ഉള്ളൂ, ലാസ്റ്റ് ബിഫോർ ഹി ഫോൾസ് ഡൗൺ ആൻഡ് ബ്രേക്സ് ഹിസ് ലെഗ്. അവിടെ മാത്രമാണ് അവൻ ഓടിപ്പോണത്. അപ്പോൾ കൺഫ്യൂസ് ആവേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഇല്ല. സോ ഹൗ വിൽ യു റൈറ്റ് ദി ആൻസേഴ്സ്? She continuously stared at him with her big, not big eyes, I think it was piggy eyes, blue piggy eyes. Okay, then second thing that might have scared Martin is that she breathed loudly and she kept on staring at him. Then when he runs away, what happens? He falls down on the staircase and he fractures his leg. So either മൂന്നും നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സിന് ഉണ്ടാവണം. Last question is always going to be a question which is your call. Comment on the ending of the story, the elevator. Identify any 2 elements of horror in the story. How do you feel? What do you feel about the ending of the story? എന്തായിരിക്കും സംഭവിച്ചേക്കുന്നത്? Do you think that the child will face something which is dangerous, or do you think the child will escape? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളവിടെ എഴുതേണ്ടത്. പിന്നെ എനി 2 എലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഹൊറർ, അത് ലാസ്റ്റത്തെ ആ ഒരു സീനാണ് ഏറ്റവും ഹൊറിഫൈങ് ആയിട്ടുള്ളത്. ദ വുമൻ ട്രാപ്പിംഗ് മാർട്ടിൻ ഇൻ ദ ലിഫ്റ്റ് ഓർ ഇൻ ദ എലിവേറ്റർ and the woman stopping the elevator on the 10th floor, whereas Martin had to go to the 17th floor. Then the sinister villainous smile that the lady had on her face. All these things can be identified as elements of horror in the story. So anything you can write. Okay, so in almost all the context questions, the 4th question, sorry, not the 4th one, actually it is the 5th one. The 4-mark question is going to be your opinion. You have to write your opinion on the basis of the chapter or the drama part or the poetry that is asked. Okay, so I hope this has given you a clear idea of how to write the answers. Now let me see whether I could discuss a couple of MCQ with you. See this question. Martin in the story The Elevator is afraid of being trapped in the elevator. What is this fear called? And it is called claustrophobia, right? Then which of these sentences from the story The Elevator is not true? Martin was a thin 12-year-old boy. That is true. The lady was wearing an old green coat. That is also true. Martin was skinny, weak and bad at sports. Absolutely right. The lady had large fleshy cheeks, no chin and brown eyes. Did the lady have brown eyes? No, the lady had blue eyes. So the D is the answer, which is going to be your correct
answer. Okay, this is not true. The lady did not have brown eyes, she had blue eyes. Fine. Next one is select the option that shows the correct relationship between statements 1 and 2 from the elevator. Statement 1 is Martin backed away from the elevator, ran down the stairs and broke his legs. Statement 2 is in the morning when the elevator door opened, the fat lady awaited him. Now, what are the options? Statement 1 is independent of statement 2. Statement 2 is the cause of statement 1. Statement 1 is an example of statement 2. Statement 1 is a contradiction of statement 2. So, എന്താണ് statements? Martin backed away. എപ്പോഴായിരുന്നു ഇത്? In the morning when the elevator door opened, the fat lady was already there in the lift. അത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് മാർട്ടിൻ തിരിഞ്ഞു ഓടുന്നത്, സ്റ്റെയർകേസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതും വീണ് കാലൊടിയുന്നതും. സോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 ഇസ് ദി കോസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 കാരണമാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1 ഉണ്ടായത്. സോ യുവർ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 2 ഇസ് ദി കോസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് 1. One more question. You are afraid, said his father. When are you going to grow up and act like a man? What does this sentence tell us about Martin's father's character? He was cowardly, he was greedy, he was insensitive, he was rude. Actually, he was insensitive and rude also. But since we have to choose only one answer, I think we can go with insensitive. Rude മാത്രമല്ല, most of the time he was insensitive. So option C, insensitive, should be your answer. Okay, so that's all in the lesson, the elevator. Very soon I'll be coming with the next chapter from the textbook Treasure Chest. Thank you.